Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Givaridhari Gopi Janna Vallabha Givaridhari Yasodanandana Bhaja Janna Ranjana Yasodanandana Bhaja Janna Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Givaridhari Gopi Janna Vallabha Givaridhari Gopi Janna Vallabha Givaridhari Jai Gopi Janna Vallabha Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol
Jayam Vishupad Paramahansa Parivikacharya Saturu Sata Shri Srimad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Ananta Kodi Vaishnavinda Ki, Prem Sekaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktivinda Ki, Jai. Shri Shri Radha Krishna, Go Gopinath, Shamakun Radhakun, Giri Govardhan Ki, Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki, Jai. Samaveda Bhaktivinda Ki, Jai. Itagor Premanandi. Hari Hari Bol. All glories to the Simul devotees. Hare Krishna. All glories to the Simul devotees. Hare Krishna. All glories to the Simul devotees. Hare Krishna. All glories are glory Shri Guru and Shri Gauranga. Jai. Yeah, I think we've done before, so you kind of, I think some of the Sanskrit I won't go through this. So if you want to, you can. No, no. Some verse, okay. Today we're having the Bhagavatam class 1 hour early. আজকে আমরা 1 ঘন্টা পূর্বে শ্রীমদ্ ভাগবত ক্লাস হচ্ছে, প্রবচন হচ্ছে। Because today is Vasanta Panchami. কারণ আজকে হলো বসন্ত পঞ্চমী। Everybody from Bengal and Vrindavan, this day they know. বাংলা বা বৃন্দাবন থেকে যারা রয়েছেন তারা জানেন এই দিনটার মাহাত্ম্য। I'm coming from America, so this is a surprise to me. তো আমরা তো আমেরিকার, তো আমাদের কাছে এটা একটা আশ্চর্য অদ্ভুত জিনিস ছিল। Celebrating the first day of spring, yes? তো বসন্তের প্রথম দিনের উদযাপন এটা, তাই তো? So since we are Vaishnavas, when we have celebration, we celebrate with Krishna. তো যেহেতু আমরা বৈষ্ণব, তো আমরা বৈষ্ণবীয় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান করি আমাদের, কারণ আমরা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক সবকিছু করি। So they're taking extra time to make the altar extra beautiful. তো ওই জন্য একটু অতিরিক্ত সময় নেওয়া হচ্ছে আমাদের বিগ্রহগণকে আরেকটু অতিরিক্ত বেশি সুন্দর করে সাজানোর জন্য। I'm looking for yellow saris. I only see one here. এবং আমি দেখছি আজকে হলুদ শাড়ি কারা কারা পরে এসেছেন, আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি। Did you forget? Ask them, did they forget? আপনারা কি ভুলে গেছেন যারা পরে আসেননি? This evening. হতে পারে সন্ধ্যাবেলা পড়বে। Yellow or green, right? ইয়েলো, হলুদ এবং সবুজ। So anyway, but our verse today will be more philosophical, not too much pastimes. তো যাই হোক, আমাদের আজকের শ্লোকটা এটা একটু দার্শনিক হবে। So we're reading from the second canto, Bhagavatam. তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দ থেকে অধ্যয়ন করছি। Process of creation. প্রথম হলো সৃষ্টি। And this is verse 16. এটি হলো শ্লোক সংখ্যা 16। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskritya. Naram Chaivam Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Deving Saraswatim Vyasam. Deving Saraswati Vyasam. Uto Jaya Mudirayet. Tato Jaya Mudirayet. Nashtaparishu Abareshu. Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavaruttama Shloke. Bhagavaduttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtaki. Bhakti Bhavati Naishtaki. Shrindvata Swakata Krishna. Shrindvata Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtanam. Sharvana Kirtanam. Hiriyan Stoi Bhadrani. Vidunoti Suritsitam. So text 16. শ্লোক সংখ্যা 16। vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt.
saṅgam vyudasyobhayato ntar-ātmanaḥ. Saṅgam vyudasyobayato ntar-ātmanaḥ. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namo. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. Saṅgam vyudasyobhayato namaḥ. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. Saṅgam vyudasyobhayato Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Amen. Chant. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. Saṅgam vyudasyobayato antaḥ-ātmanaḥ. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Ladies. Vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. Saṅgam vyudasyobhayato ntar-ātmanaḥ. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Any other lady? One more. Vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt. Saṅgam vyudasyobhayato ntar-ātmanaḥ. Vindanti brahma-gatiṁ gata-klamās. Tasmai subhadra-śravase namaḥ. Vicakṣaṇā, highly intellectual. অন্তত বুদ্ধিমান। Yat, ইয়াত whose, যার caraṇa-upasādanāt, caraṇa-upasādanāt, simply dedicating oneself unto the lotus feet. তার চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করার ফলে Saṅgam, saṅgam, attachment. আসক্তি, vyudasya, vyudasya, giving up completely. সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ubhayataḥ, ubhayataḥ, for present and future existence. বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে
antaḥ-ātmanaḥ ntar-ātmanaḥ of the heart and soul, হৃদয়ের এবং আত্মার, vindanti vindanti moves progressively. প্রগতি, He certainly নিশ্চিতভাবে, brahma-gatiṁ brahma-gatim towards spiritual existence, পারমার্থিক জগতের প্রতি, gata-klamās gata-klamās without difficulty, নির্বিঘ্নে, tasmai tasmai unto him, তাকে, subhadra-śravase, all-auspicious, সর্বমঙ্গলময়, śravase unto one who is heard, যার বিষয়ে শ্রবণ করা হয়েছে, namaḥ 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 might do obeisances again and again. আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি, পুনঃ পুনঃ প্রণতি। Do translation. Do you do translation? I'll read the whole thing. Okay, I'll do translation. Translation. Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa, the highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences, and without difficulty progress toward spiritual existence. So these intellectuals are not Krishna, but people who think they're smart. So, okay. Translation? Yeah. অনুবাদ, শিল প্রভুপাদ কর্তৃক, আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করি। তার চরণ কমলের শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Lord Śrī Kṛṣṇa has repeatedly instructed Arjuna, or for that matter, everyone concerned with becoming his unalloyed devotee. In the last phase of his instructions in the Bhagavad Gita, he instructed most confidentially as follows. Purport is a little long. I'm going to skip the Sanskrit. Save some time, right? He says here, "My dear Arjuna, you are very dear to me. Therefore, only for your good, I will disclose the most secret part of my instructions. It is simply this: become a pure devotee of mine. Give yourself unto me only, and I promise you full spiritual existence, by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto me. Just give up all other ways of religiosity, and exclusively surrender unto me, and believe that I will protect you from your sinful acts, and I shall deliver you. Do not worry anymore." Prabhupada continues, he says, persons who are intelligent take serious notice. Let me say that again. Persons who are intelligent take serious notice of this last instruction of the Lord. Okay, all you intelligent people? All right, take notice of this. He says, knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called confidential knowledge. And a step further is God realization, which is called more confidential knowledge. The accumulation of the knowledge of the Bhagavad Gita is God realization. And when one attains this stage of God realization, he naturally, voluntarily becomes a devotee of the Lord to render him loving transcendental service. This devotional service to the Lord is always based on
love of God, and is distinct from the nature of routine service as prescribed in karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. In the Bhagavad Gita, there are different instructions for men of different categories. There are various descriptions of varnashram dharma, sannyasa dharma, yati dharma, the renounced order of life, controlling the senses, meditation, perfection of mystic powers, etc. But one who fully surrenders unto the Lord to render service unto Him out of spontaneous love for Him factually assimilates the essence of all knowledge described in the Vedas. One who adopts this method very skillfully attains perfection of life at once. And this perfection of human life is called brahma-gatiṁ, or the progressive march in spiritual existence. As enunciated by Srila Jiva Goswami on the basis of Vedic assurance, brahma-gatiṁ means to attain a spiritual form as good as that of the Lord. And in that form, the liberated living being eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. Jai, right? Nice. That's what we want. Attainment of this perfection of life is easily available to a pure devotee of the Lord without his undergoing any difficult method of perfection. Such a devotional life is full of kirtananam, smaranam, ikshanam, etc., as mentioned in the previous verse. One must therefore adopt this simple way of devotional life in order to attain the highest perfection available in any category of human form of life in any part of the world. When Lord Brahma met Lord Krishna as a playful child of Vrindavan, he offered his prayers in which he said, I'm going to just go on here and save some time. I better read the Sanskrit. This is important. This is from the 10th canto, 14th chapter, verse 4, Lord Brahma's prayers. Shreya shitam bhaktam yudaste vibo kleshanti ye kevala bodhala badye te samaso kleshala eva shishyate nanyadyatastutala tusanvagatinam. Bhakti yoga, the highest quality of perfection, is to be achieved by the intelligent person in lieu of performing a large quantity of spiritual activities. The example cited here is very appropriate. A handful of real paddy, wheat or rice, is more valuable than a heap of paddy skins, or the husk, without any substance within. Similarly, one should not be attracted by the jugglery of karmakanda, jnana-kama, or even the gymnastic performances of yoga, but skillfully should take to the simple performance of kirtanam, smaranam, etc., under a bona fide spiritual master, and without any difficulty attain the highest perfection. Srila Prabhupada কর্তৃক তাৎপর্য, Srila Prabhupada কি জয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা তার সমস্ত অন্যান্য ভক্তদের বারংবার উপদেশ প্রদান করেছেন। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় তার অন্তিম উপদেশে তিনি বলছেন, হে অর্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তাই তোমার কল্যাণের জন্য আমি আমার গুহ্যতম উপদেশ তোমার কাছে প্রকাশ করব। তা হচ্ছে আমার শুদ্ধ ভক্ত হও এবং সর্বতোভাবে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে পূর্ণরূপে তোমার পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হবে, যার ফলে তুমি আমার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করতে পারবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করো না। বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের এই অন্তিম উপদেশটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ, যাকে বলা হয় গুহ্য জ্ঞান, আর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ভগবত উপলব্ধি, যাকে বলা হয় গুহ্যতর জ্ঞান। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চরম পরিণতি এই ভগবত উপলব্ধিতে, এবং এই ভগবত উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত যুক্ত হন।
সর্বদাই এই ভগবত ভক্তির ভিত্তি হচ্ছে ভগবত প্রেম এবং তা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ধ্যানযোগের গতানুগতিক বিধি থেকে ভিন্ন। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম, ইন্দ্রিয় দমন, ধ্যান, যোগ সিদ্ধি আদি বিভিন্ন পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবশত সেবা সম্পাদন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বেদে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। যিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। মানব জীবনের এই সিদ্ধিকে বলা হয় ব্রহ্মগতি। বৈদিক নির্দেশের ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে ব্রহ্মগতির অর্থ হল ভগবানের মতো চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হওয়া এবং সেই রূপে মুক্ত জীব চিদাকাশের কোনো চিন্ময় ধামে নিত্য জীবন লাভ করেন। সিদ্ধি লাভের কোনো কঠোর পন্থা অনুশীলন না করেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে জীবনের এই পরম সিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রকার ভক্তিময় জীবন পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত কীর্তনম, স্মরণম, ঈক্ষানম ইত্যাদিতে পূর্ণ। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবত ভক্তির এই সরল পন্থা অবলম্বন করা। তা তিনি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেন। বৃন্দাবনে ক্রীড়ারত শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তার বর্ণনা করে বলেছিলেন, শ্রেয়াশিতিম ভক্তির মুদস্যতে বিভ ক্লিশন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে তেষামসৌ ক্লেশ এব শিষ্যতে নান্নাদ যথা স্থূলতুষা বঘাতিনাম। ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের সিদ্ধি, যা বুদ্ধিমান মানুষের বহু পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার বিনিময়ে লাভ করে থাকেন। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। এক মুঠো চাল স্তূপীকৃত তুষের থেকে অধিক মূল্যবান। তেমনি মানুষের কর্তব্য কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড বা যোগাসন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সদ্গুরুর নির্দেশে কীর্তন, স্মরণ আদি সরল পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসে চরম সিদ্ধি লাভ করা। এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত। Om Jnana-timirandjasa Gyananjanan Shalakaya Chakshumaitamina Tasmai Śrī Gurave Namaḥ. Srila Prabhupada Ki Jai. There's not much time left, so cut down the prayers. And you lose half the time because of translation. So. তো আমাদের অনুবাদ করার জন্য অর্ধেক সময় তো এমনিতেই অপচয় হয়। The verse again. Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa. আমরা আবার অনুবাদটা পড়ছি। আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করছি। The highly intellectual, simply by surrendering to his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences, and without difficulty progress towards spiritual existence. তার চরণ কমলে শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন। An intelligent person should come to the conclusion that any endeavor in this material world is a waste of time. তো যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে এই জড় জগতে যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা বা কাজই সময়ের অপচয় মাত্র। That intelligent person, he can see that no matter how much endeavor I put into accumulating wealth, তো যে কোনো বুদ্ধিমানেরই চিন্তা করা উচিত যে আমি যত পরিশ্রম করে যত সম্পদই আহরণ করি না কেন, beauty, সৌন্দর্য আমি নিয়ে আসি না কেন, right? People spend a lot of time trying to be beautiful. কারণ মানুষরা এখন সুন্দর হওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক প্রচেষ্টা ব্যয় করছে, Lots of money on trying to be beautiful. এবং অনেক টাকা পয়সা খরচ করছে সুন্দর হওয়ার জন্য। So they have to work so hard to get that money. এবং সেই টাকা অর্জন করার জন্য তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। I want respect. তারপরে তারা সম্মান চায়।
So I need money তো আমার টাকা রয়েছে, because everyone will, oh wow, he has so much money. যে সবাই আমাকে সম্মান করবে, প্রণাম করবে। Doesn't matter his character. তো আপনার চরিত্র কিরকম কিছু যায় আসে না। He can be the worst jagai madhai. হ্যাঁ, একদম নিম্ন স্তরের জগাই মাথাই হলেও, But he has money. হ্যাঁ, যদি টাকা থাকে তাহলে তার প্রণাম করবে সবাই। So all these opulences that Krishna has, we're trying to accumulate. তো কৃষ্ণর যত সম্পদ রয়েছে বা ঐশ্বর্য রয়েছে তারা সেইগুলো আহরণ করার চেষ্টা করে। Even if you're able to get them, যদি আপনি সবকিছু পেয়েও থাকেন, you're going to lose them. কিন্তু আবার আপনাকে হারাতে হবে, তাই তো? Why? কেন? You're going to become old. কারণ আপনি বৃদ্ধ হবেন। There's no amount of money that can make you beautiful when you're old. আপনি যদি আপনার বয়স হয়ে যায়, আপনি যতই টাকা খরচ করুন আপনার চেহারা সুন্দর বানাতে পারবে না। I see myself, I'm getting more fat. এবং আপনার ভুঁড়ি বেড়ে যাবে, মোটা হয়ে যাবে। Prabhu, you need to lose weight. They're always telling me, Prabhu. They're always telling me that. প্রভু, আপনার ওয়েট, ওজন কমাতে হবে। So I'm old. সবাই বৃদ্ধ হয়ে যায়, Yeah. কি করা যাবে? Spend time trying to lose weight. Why? এবং সেই ওজন কমানোর জন্য সময় ব্যয় করা হয় আবার। That's for young people. যারা অল্প বয়স্ক তারা এটা করে। And then finally, if old age doesn't convince you, এবং যদি আপনি এই বৃদ্ধ অবস্থার দ্বারাও যদি আপনি কনভিন্স না হন, আপনি যদি আপনার যদি সেই চিন্তা বা না আসে, convince you to stop this useless endeavor, যদি আপনাকে রাজি না করতে পারে যে আপনি এই যে অপচয় করছেন, আপনার বৃথা যে শ্রম আপনি ব্যয় করছেন, এটা যদি রাজি না করাতে পারে, death comes and takes it away. তখন মৃত্যু চলে আসে এবং আপনাকে নিয়ে চলে যায়। Finish. শেষ। All that hard work. যত পরিশ্রম করেছিলেন সব শেষ। Do we remember our previous life? Who can remember their previous life? Raise your hand. আপনি আপনার পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারেন? কে মনে করতে পারে পূর্বজন্মের কথা? Some people can. কিছু কিছু মানুষ হয়তো পারে, তারা বিশেষ ব্যক্তি। Maybe we don't want to remember because it was horrific. হতে পারে যে আমরা মনে করতেও চাইবো না, হতে পারে সেটা খুব ভয়ঙ্কর ছিল। I was very rich man, so beautiful, so powerful. যে অনেক ধনী ব্যক্তি, অনেক ক্ষমতাশালী, অনেক সুন্দর। Now look at me. এখন বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, Be lamenting. এখন অনুতাপ করছি, শোক করছি। So the material energy has mercy on you. She doesn't let you remember your previous life. তো এই জড় শক্তি আপনার প্রতি একটু কৃপা করে আপনাকে ভুলিয়ে দেয় পূর্বজন্মের কথা, আপনাকে মনে করাতে দেয় না। So if we're intelligent, then we will realize that, okay, this is all temporary. Why am I struggling and going to waste all my time trying to accumulate these things? যদি আমরা সত্যিকারের বুদ্ধিমান হই তাহলে আমরা উপলব্ধি করব যে এটা তো খুবই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার, ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব, তো কেন আমরা এর জন্য এত সংগ্রাম করব? If you're intelligent, you can understand, I'm not this body. যদি আপনি বুদ্ধিমান হন তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে আমি এই দেহ নই। You don't need Bhagavad Gita to understand you're not this body. You don't need the Bhagavad Gita to understand that. ভাগবত গীতার দরকার নেই বোঝার জন্য যে আপনি এই দেহ নন। You just have to observe what's going on around you. আপনি শুধু পর্যবেক্ষণ করুন আপনার চারপাশে কি চলছে। Right? Bhagavad Gita says, Komaran Yovanam Jara. ভাগবত গীতা বলা হয়েছে কৌমারম যৌবনম জরা। Do you need Bhagavad Gita to tell you that? গীতাকে বলতে হবে এটা যে কৌমারম যৌবনম জরা আসছে? You can see here's young boy. আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন ছোট বালক, Here's old person. বৃদ্ধ ব্যক্তি। You see? What's going to happen to me? আমার কি হবে? And you can see the body is changing. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শরীরটা পরিবর্তিত হচ্ছে। So you should, I must not be this body. তাহলে আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে আমি এই দেহ নই। That's intelligence. এটাই হলো বুদ্ধির পরিচয়। It's amazing. You see people who are medical doctors study biology. তো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে যারা ডাক্তার তারা এই জীববিদ্যা পাঠ করে, অধ্যয়ন করে। And they can see the individual cells in the microscope changing, dying and changing.
এবং তারা মাইক্রোস্কোপের নিচে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সেই প্রত্যেকটা কোষ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তারা সেটা দেখতে পায়। And still they think, no, I'm the body, this is me. তারপরেও তারা বলছে যে না, আমি দেহ, এটাই আমি। The cells change so often that within 7 years you have a whole new body. এবং কোষ এতটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় যে প্রত্যেক 7 বছর অন্তর অন্তর আপনার দেহ পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়। But still, no, I'm this body. না, তারপরেও বলবো যে না না না, আমি দেহ। Same people who can make this smartphone. সেই ব্যক্তিরা যারা এই স্মার্টফোন মোবাইল যারা তৈরি করেছে। Anybody here know how to make one of these? Anyone? এখানে কেউ জানেন আপনারা এই মোবাইল কিভাবে বানাতে হয়? 80% of this is sand, like you find on the bank of the Ganga. এবং আসলে এটা বালি দিয়ে তৈরি, এর যে চিপ রয়েছে ভেতরে। They transform that sand into this thing. এবং তারা বালি থেকে পরিবর্তিত করে এই জিনিসটা তৈরি করে। We're all addicted, taking pictures all the time, right? আমরা সব সময় এটা দিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করি। We won't even leave it at home. Everywhere we go, I have to. It's mine. এটা কেউ বাড়িতে রেখে আসে না, সবাই একদম কাছে রেখে দেয় পকেটে, আমার মোবাইল। It's amazing. I see Mangalarti people WhatsApp in Mangalarti. যখন মঙ্গল আরতি হয় আমি দেখি যে লোকেরা হোয়াটসঅ্যাপ করছে মোবাইল খুলে। Deities are there. Why you put it down? ভগবান রয়েছেন, বিগ্রহ রয়েছে, তাদের দর্শন না করে আমরা মোবাইল দেখছি। Still, that person thinks I'm the body. তারপরেও সেই লোকটা চিন্তা করে যে আমি দেহ। Now, who am I? Okay, that's another understanding. But I am not the body. ঠিক আছে, আমি কে, আমার কি পরিচয়, সেটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদা বিষয়, কিন্তু অ্যাটলিস্ট অন্ততপক্ষে আমাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে আমি দেহ নই। More intelligent, you can understand something has created a control and is controlling this whole world. যদি আপনি আরো বুদ্ধিমান হন, আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো একজন শক্তি, কেউ একটা এই বিশ্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। It's very easy to see that. এটা দেখা কিন্তু খুব সহজ। Every day we see the sun rising and setting. আমরা প্রত্যেকদিন দেখি যে সূর্য উঠছে, উদয় হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে। The moon is rising and setting. এবং চাঁদও উদয় হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে। And it is on such a perfect schedule that on Gorpaning Day they can tell you exactly what time that moon is going to rise. এবং এটা সবকিছু এত নিখুঁতভাবে হয় যে গৌর পূর্ণিমার দিনে চাঁদ কখন উঠবে সেটা একদম পারফেক্ট নিখুঁতভাবে গণনা করে বলে দেওয়া যায়। No matter where you are in the world, I can tell you to the minute. তো আপনি পৃথিবীর যে জায়গায় থাকুন না কেন, একদম মিনিট পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বলা যায় কখন উঠবে। So, if you're intelligent, the conclusion should be somebody's controlling it. যদি আপনি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন তাহলে আপনার এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে কেউ না কেউ তো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। They have people who get PhD in what they call supply chain management. তো কিছু লোক আছে যারা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট মানে পণ্য সেইগুলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে পিএইচডি ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। 8 years of studying in university. 8 বছরের অধ্যয়ন করতে হয় তার জন্য। Just how to get this thing over to this thing on time. তো কিভাবে একটা পণ্য, একটা জিনিস এই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তার উপরে 8 বছর পড়াশোনা করে। Very important. If supply chain is messed up, the whole economy falls apart. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই সাপ্লাই চেইন বা পণ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে পুরো যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। And still it's late. তারপরেও লেট হয়ে যায়, তারপরেও দেরি হয়ে যায়। Right? Airplane, it doesn't land on time, it doesn't take off on time, no matter how hard they try. তারপরেও এই যে বিমান এটা ঠিক সময়ে ওড়ে না, ঠিক সময়ে অবতরণ করে না, আপনি যতই চেষ্টা করুন। All of you take train for preaching, correct? All over. আপনারা সবাই প্রচার করতে চান ট্রেন ধরে, তাই তো? Very rare that is on time, is it? তো এটা খুব বিরল যে ট্রেনটা ঠিক টাইমে আসবে, ঠিক টাইমে চলবে। And yet they say, oh, nothing's controlling the sun. You see, it's just. তারপরেও তারা বলবে যে না, সূর্যকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না। How arrogant. তো এটা কি মূর্খামির ব্যাপার। How much pride, you know. তো আমি তো অবাক এটা দেখে। You can't make the train run on time. আপনি একটা ট্রেনকে ঠিক সময়ে চালাতে পারেন না। But you dare say, no one's controlling the sun.
আর আপনি দেখছেন যে সূর্যটা ঠিক টাইমে উঠছে অস্ত যাচ্ছে আর এটা কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না। See, less intelligent. এটা হলো অল্প বুদ্ধির পরিচয়। Actually, their intelligence is like that because they're demoniac. কারণ তাদের বুদ্ধিটা এরকম কারণ তারা আসুরিক। Right? They're envious. Envious. ইন্দ্রিয়াস মানে ইন্দ্রিয়। Envy. সরি, তারা ঈর্ষালু। Right. When your heart is full of envy, you can't hear anything. যদি আপনার হৃদয়ে ঈর্ষা থাকে আপনি কিছু শুনতে পাবেন না। You give an envious person good instruction, he becomes angry. What? You're trying to tell me? যদি একজন ঈর্ষালু ব্যক্তি আপনাকে উপদেশ দেয় আপনি তো রেগে যাবেন না, তুমি আমাকে বলবে আমার কি করতে হবে। So Krishna says these are miscreants. তো কৃষ্ণ বলছেন এরা দুষ্কৃতী। These foolish people I cast down into the lowest forms of life. এবং এই নিম্ন স্তরের মানুষদেরকে নিম্ন যোনিতে নিক্ষেপ করা হয় বারবার। Because they just make a disturbance. কারণ তারা সব জায়গায় উৎপাত করে। So let them be ants and bugs and mosquitoes, all these. এবং তাই তাদেরকে এই মশা মাছি পোকামাকড় ইত্যাদি করে দেওয়া হয়। So this verse that's spoken here is not for those intelligent people, so-called intelligent people. তো এখানে এই যে শ্লোকটা এটা তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বলা হয়নি। It is for the other kind of people that Krishna mentions in Bhagavad Gita. এটা অন্য শ্রেণীর মানুষদের জন্য বলা হয়েছে যেটা কৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন ভগবদ গীতাতে। He says those four kinds of people surrender unto me. কৃষ্ণ বলছেন যে চার প্রকারের মানুষ আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। Right, the one who's distressed. এবং প্রথম হলো যে অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। Right, if he's distressed and he's intelligent, realize, oh, there's something that's causing this. I must find that supreme. তো সে যখন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তার বুদ্ধি থাকলে সে তখন চিন্তা করে যে কেন আমি এত কষ্ট পাচ্ছি এখানে। One desirous of wealth. কেউ যখন সম্পদ বা ধন আকাঙ্ক্ষী হয়। And maybe somebody is not in one of those situations, but he's inquisitive. He's just like, oh, I'm just curious how that sun is rising and setting all the time like this. এবং আরেক শ্রেণীর আছে যারা হয়তো এই সিচুয়েশনে এই অবস্থায় নেই কিন্তু তারা একটু কৌতূহলী যে কেন এরকম হচ্ছে, তারা অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধিৎসু। And then the other one who's above those, he's actually searching for knowledge, you see. He's searching. এবং তারপরে আরেকটা রয়েছে যারা জ্ঞানের জন্য মানে জ্ঞান অনুসন্ধান করছে। We're not talking iPhone knowledge. আমরা এখানে আইফোনের জ্ঞানের কথা বলছি না। Who am I? Where do I come from? Who is controlling all these things? তো আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, এই সব জ্ঞান। So this verse is for those intelligent people. তো এই শ্লোকটা সেই শ্রেণীর মানুষদের জন্য। And he's saying here, listen, don't waste your time trying to speculate and understand. এবং এখানে বলা হয়েছে যে তুমি তোমার সময়ের অপচয় করো না শুধুমাত্র কল্পনার মাধ্যমে। Because in the end, what is it we all want? কারণ অন্তিমে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা কি চাই সবাই? We want to feel happy, yes? আমরা সবাই আনন্দ চাই, সুখী হতে চাই, তাই তো? Whether you're a demon or devotee, you want to be happy. আপনি অসুর হন আর ভক্তই হন, আপনি শেষে শান্তি বা সুখ চান। But we're not going about it the correct way. কিন্তু আমরা তো ঠিক পথে যাচ্ছি না। We don't realize what is the utmost platform of happiness. আমরা তো উপলব্ধি করতে পারছি না যে এই সুখের আনন্দের সর্বোচ্চ স্তরটা কি। And that is to be in a loving relationship with Krishna and his devotees. এবং সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্কে থাকা। So you all are all intelligent. তো এখানে আপনারা সবাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। That's why we're here in Mayapur, right? সেই কারণে আপনারা মায়াপুরে এসেছেন, তাই তো? Radha Madhava's here, all the devotees are here. রাধা মাধব রয়েছেন এখানে, সমস্ত ভক্তরা রয়েছেন। More devotees are coming for Gaur Purnima festival. এবং গৌর পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আরো অনেক ভক্তগণ আসছেন। Very nice, excited, yes? অনেক উত্তেজনাকর, রোমাঞ্চকর, তাই না? Ready, Shravanam Kirtanam, right? হ্যাঁ, শ্রবণম কীর্তনম। Especially Kirtanam, right? এখানে কীর্তন খুব স্পেশাল। This is intelligent. এটাই হলো বুদ্ধির পরিচয়। So as we see here, Maharaj Parikshit has inquired from Shukadeva Goswami. এখানে আমরা দেখছি পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীর কাছে প্রশ্ন করছেন। Which seems a little bit, to me, a little bit ironic. You know the word ironic? Okay. Yeah. তো এখানে এটা আমার কাছে একটু ব্যঙ্গাত্মক বা
আইরনিক মনে হচ্ছে। Yeah, he's asking seems something that's so easily understood. কারণ তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন যেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। He's asking about, well, please explain how is Krishna's energies are creating and maintaining and destroying this material world. তো তিনি প্রশ্ন করছেন কিভাবে কৃষ্ণের শক্তি এই জড় জগৎকে সৃষ্টি, পরিচালনা, বিনাশ ইত্যাদি করছে। So we can understand he's not asking that question for his benefit. তো আমরা এটা বুঝতে পারি যে তিনি তার নিজের উপকারের জন্য এই প্রশ্ন করছেন না। He's asking for us now. তিনি আমরা যেন এখন শুনতে পাই, জানতে পারি সেই জন্য জিজ্ঞেস করেছেন। As we mentioned, these steps of understanding the complete science of Krishna. যাতে আমরা কৃষ্ণ তত্ত্ব বিজ্ঞানের পুরোপুরিটাই উপলব্ধি করতে পারি। Previously, his grand uncle Arjuna, তো এর আগে grandfather, excuse me, হ্যাঁ, পরীক্ষিতের পিতামহ অর্জুন, he asked these same questions. অর্জুনও কিন্তু একই প্রশ্ন করেছিলেন to Krishna. কৃষ্ণকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। And here he is also asking these questions for us in a more detailed platform. এবং এখানে তিনি তার পৌত্র একই প্রশ্ন করছেন আরো বিস্তারিতভাবে। Right, Arjuna and Krishna, I think they had about 2 hours to talk. তো অর্জুন আর কৃষ্ণের মধ্যে মাত্র 2 ঘন্টার মতো কথা হয়েছিল। 700 verses. 700 শ্লোক। And Parikshit, he had 7 days. পরীক্ষিতের 7 দিন সময় ছিল হাতে। Maybe less because he got cursed and then he had to go, so maybe 5 days really. Yeah. তো মনে হয় আরো কম ছিল কারণ সে অভিশাপ পেয়েছে, তারপরে গিয়েছে শ্রবণ করার জন্য, তো মনে হয় 5 দিনও হতে পারে। So we get 18,000 verses. সেখানে 18,000 শ্লোক রয়েছে। And Vyasadeva, who has compiled that Bhagavad Gita, এবং ব্যাসদেব যিনি ভগবত গীতা compiled it, put it together. ব্যাসদেব ভগবত গীতা প্রণয়ন করেছেন। Right. I mean, he arranged so that Sanjaya could tell Dhritarashtra, because Dhritarashtra he didn't want to see it. তো তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে এটা বর্ণনা করতে পারে, কারণ ধৃতরাষ্ট্র এটা দেখতে চায়নি। He said, "Oh, he's blind." He said, "I can give you vision." No, I don't want to see my son. তো সে অন্ধ ছিল, তো তাকে বলা হলো যে আমি তোমাকে দৃষ্টি দিচ্ছি, বলছে না আমি এটা দেখতে চাই না। So he's okay, Sanjaya, he'll tell you. He'll just. ঠিক আছে, সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে, সে তোমাকে বলবে। So here's his son Sukadeva Goswami. It's speaking to Parikshit, isn't it? এবং তার পুত্র সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে এই জ্ঞান দিচ্ছেন, তাই তো? And who is Parikshit Maharaj? এবং পরীক্ষিত মহারাজ কে? He's the topmost devotee. তিনি হলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্ত। He's the ruler of the entire world. এবং তিনি এই সমগ্র জগতের সম্রাট। Soon as he heard that he was going to die, he didn't try to counteract the curse. যখনই তিনি শুনলেন যে তার মৃত্যু হবে, তিনি এই মৃত্যুটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করেননি। He didn't try to retaliate and get revenge. এবং তিনি এটাকে কি করে প্রতিহিংসা করা যায়, এটাকে কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই চিন্তা করেননি। He understood very clearly. Oh, time for me to leave my body. Let me go. তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা চিত্তে বললেন, ঠিক আছে, আমার শরীর ত্যাগের সময় হয়েছে, ঠিক আছে, আমি যাই। He is Lord Krishna is his grand uncle. এবং কৃষ্ণ হলেন তার Brothers, cousin. পিতামহ, জ্যাঠতুতো পিতামহ। Okay, English is a little different than Bengali, right? Yeah, cousin, brother, this brother, right? So, and he saw Lord Krishna in the womb. এবং তিনি কৃষ্ণকে মাতৃ জঠরে বসেই দর্শন করেছিলেন। Krishna came personally to protect him. এবং কৃষ্ণ স্বয়ং এসে তাকে রক্ষা করেছিলেন। So he knows all these things. তো আমরা সেই সব জিনিসগুলো জানি। But out of compassion for us, these things are being discussed like this. তো সেই জিনিসগুলো আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি। He and Sukadeva Goswami are already on the topmost platform. তো তিনি এবং সুখদেব গোস্বামী উভয়ই অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্ত। You see here, even after he asked the question about this, Sukadeva Goswami didn't immediately reply to give the answer.
did not. যখন তিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন সুখদেব গোস্বামী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এর উত্তর দেননি। Right? He had to bring himself down to that madhyam level, I guess. তো তিনি তাকে একটু নিচের স্তরে নিয়ে এসেছিলেন সেই কথাগুলো বলার জন্য। So you see these prayers, just like when we give class, we make so much glorification of Krishna and Gita before we speak. এবং সেই কারণে তিনি গীতা এই সমস্ত জ্ঞান বলার পূর্বে তিনি অনেকগুলো প্রার্থনা করছেন কৃষ্ণকে, To set the mood. যাতে সেই ভাবটা স্থাপন করা যায়। His prayers are probably about 15 verses or so. 15. হ্যাঁ, প্রায় 15টি শ্লোক জুড়ে তার এই প্রার্থনা রয়েছে। Then he finally begins to describe how Brahma and everything is created. তারপরে তিনি শুরু করলেন কিভাবে ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি শুরু করলেন। So we want to come to that highest platform also, yes? আমরাও সেই উন্নত স্তরে পৌঁছতে চাই, তাই তো? Say Hari Bol. হরি বল, Hari Bol. হরি বল। Right? Yeah, we are at that platform. We get to have these pastimes with Radha Madhava today, this morning. তো আমরা ইতিমধ্যে উন্নত স্তরে রয়েছি, আমরা রাধা মাধবের সুন্দর দর্শন লাভ করব। Sometimes we're thinking, well, I'm worshiping Radha Madhava so I can go back to Godhead, right? তো আমরা চিন্তা করি যে আমরা রাধা মাধবের সেবা করব, আরাধনা করব, যাতে আমরা ভগবত ধামে We're in চলে যেতে পারি। Godhead. Why do you have to go back? You don't আমরা have তো to go. ইতিমধ্যে রাধা মাধবের কাছে রয়েছি, কেন আমাদের যেতে হবে, তাই তো? All right. I remember sometimes talking with Panchami and Jananivas. তো মাঝে মাঝে পঙ্কজাঙ্গরি প্রভু, জয়নিবাস প্রভুর সাথে কথা বলেছি। You know, we're all getting older. এবং আমরা আলোচনা করছি যে আমরা সবাই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। I used to say, I'm ready to go back to Godhead. I used to say. আমি বলতাম যে আমি ভগবত ধামে ফিরে যেতে চাই। And they're like, we're already in Godhead. তো তারা বলতো না, আমরা তো ভগবত ধামেই রয়েছি। Yeah, he's attached to Radha Madhava. Actually, you know, he doesn't want to leave Radha Madhava. এবং তিনি এতটাই রাধা মাধবের প্রতি আকৃষ্ট যে তিনি রাধা মাধবকে ছেড়ে যেতে চান না। When they had this discussion, this was many years ago, about them coming to America to visit. তো এটা অনেক বছর আগের একটা আলোচনা চলছিল যে তাদের আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। And Jananiva said, only if I go to collect for TOVP. They hadn't started TOVP yet, but he said, I will go for that only. তো যদি জনিবাস বললেন যে যদি আমাকে যেতেই হয় এই টিওবিপির ফান্ড রাইজিং বা অর্থ সংগ্রহের জন্যই আমি যাব, তাছাড়া আমি যাব না। And then maybe 4 or 5 years ago, he had to come to America to collect. এবং মনে হয় 4-5 বছর পূর্বে তাকে আমেরিকা যেতে হয়েছিল। I was temple president of Philadelphia at that time when he came to Philadelphia. তো আমি সেই সময় ফিলাডেলফিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময় তিনি ফিলাডেলফিয়াতে এসেছিলেন। So I asked Braja Vilas, who is the chief collector there, I said, how was Jananivas when he first arrived in America? তো আমি যে প্রধান অর্থ সংগ্রাহক শ্রীপাদ ব্রজবিলাস প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে জনিবাস প্রভু যখন আমেরিকাতে এলেন তখন কেমন ছিল সেটা। He said he was just crying. তিনি বললেন যে শ্রীপাদ জনিবাস প্রভু ক্রন্দন করছিলেন, কান্না করছিলেন, very distraught. এবং তিনি অত্যন্ত বেদনার মধ্যে ছিলেন। And Braja Vilas asked him, what is wrong? Is something wrong? Anything I can do? You know? এবং ব্রজবিলাস প্রভু জিজ্ঞেস করলেন যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে, কি অসুবিধা হচ্ছে, কি করা উচিত আমার? And Jananiva said, I don't understand why Radha Madhava has kicked me out of Mayapur. তো তিনি বললেন, শ্রীপাদ জনিবাস প্রভু বললেন যে আমি জানি না কেন আমাকে শ্রী শ্রী রাধা মাধব মায়াপুর থেকে তাড়িয়ে দিল। I must have made some offense. I don't know what I did. মনে হয় আমি কোনো অপরাধ করেছি, আমি জানি না আমি কি করেছি। He said, no. He's brought you here to collect for them. No. তখন ব্রজবিলাস প্রভু বললেন যে না, আপনি তো এখানে ওনাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে এসেছেন। You didn't make any offense. আপনি কোনো অপরাধ করেননি। Attached to the service. এটাই হলো সেবার প্রতি আসক্তি। Be nice if we had that kind of attachment, yes? তো এটা কত সুন্দর না এই ধরনের আসক্তি। Doesn't matter whether I go back to Godhead, whether I'm here. তো এতে কিছু যায় আসে না যে আমি ভগবত ধামে ফিরে গেলাম কি না গেলাম। Even Bhaktivinoda Thakur prayed. এমনকি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও প্রার্থনা করেছেন, I can take birth as a worm in stool if that's service for you, my Lord. যে তিনি বলছেন যে আমি একটা মানে ক্রীড়া, একটা মানে বর্জ্য পদার্থের যে ক্রীড়া সেটাও আমি হতে পারি যদি আমি আপনার সেবায় থাকতে পারি। Who's ready for that service? Raise your hand. তো কে এই ধরনের সেবা করতে আগ্রহী?
হাত তুলুন Only 2 people. যে মলের মধ্যে একটা ক্রীড়া বা পোকা হয়েও জন্মাতে রাজি। No, I want gopi. I want to be a gopi. না না, আমি তো গোপী হতে চাই। Because we want to enjoy. That's what it is. We don't want to serve. We want to enjoy. কারণ কি আমরা That's our problem. আমরা উপভোগ করতে চাই, আমরা সেবা করতে চাই না। That's okay. ঠিক আছে, তাও That's okay. We're on the sadhana level. ঠিক আছে, আমরা কিছুটা উন্নত পর্যায়ে রয়েছি। Whatever motivates us to be enthused for Krishna's service, we can use that. যেটাই আমাদেরকে কৃষ্ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করছে তো সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। Later on, that will come where it doesn't matter. ঠিক আছে, পরে আমরা পৌঁছাতে পারি আরো উপরে, তাতে যায় আসে না। So we'll stop here and we'll get ready so they can clean the temple room, and we can greet Radha Madhava in their nice yellow outfits and yellow flowers. Huh? তো আমরা এখানেই শেষ করব যাতে আমরা দর্শনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি। সবকিছু হলুদ রঙে রঞ্জিত আমরা হয়তো দেখব। And you ladies can go home, put on yellow saris. এবং আপনারা মাতাজিরা বাড়িতে গিয়ে হলুদ শাড়ি পরে আসবেন। Oh, glory Shri Guru Shagaranga. জয় Srila Prabhupada ki. জয়। His Grace Shri Mahiti Prabhu ki জয়।